Well, a very good evening and welcome to The Impact. We hope will shine light on the grey areas on this Finance Act 2023 and its far-reaching implications on you. Now, this is technically and realistically where the rubber meets the road. That they've always said is in the details comes out tonight, because the details is where you should be looking after assenting this. Now, tonight, we point you towards the most important aspects of this act that remains suspended until the 5th, when there shall be a mention. Somehow, it will have to find its way back because the country can't shut down. So what should you know about this act that was touted very punitive by one side of Parliament, and of course the other side supported, saying it was very progressive? What do you know about the impact on your daily budget, your businesses, on how much your business makes, and what you need to give to the government as a taxpayer? What should you know about the basic food commodities and the item prices in the market, and overall, what kind of hole this leaves your pocket when you finally begin to spend? Will life become easier as they hope to, or in reality it will become even more difficult as it is currently? Tonight I will be speaking to a panel of experts. Habil Olaka, the Chief Executive Officer, Kenya Bankers Association; Waidaka Gatumia, the Chief Exec, Centonomy; Kimani Kuria, the Chairman, Finance and Planning Committee of the National Assembly; and John Kitui, the Executive Director, Oxfam, Kenya. Before I speak to this gentleman, over to you, Manzi. Asante sana Ken, bila shaka kila jambo limesemwa kuhusu sheria hii ya fedha ya mwaka 2023. Kilichosalia hivi sasa ni vipi haswa sheria hii itakuathiri wewe Mkenya popote pale ulipo. Mtazamaji, sheria hii itaangalia zaidi matumizi yako binafsi kutokana na pato la kila mwezi, yani kupitia mshahara ambao unaopata. Vile vile tutaliangazia zaidi lile swala la kupokea ile risiti yako ambayo ni ya mshahara. Tutakuelezea mshahara wenyewe na marupurupu yote, namna yanavyotumika, kando na makato ambayo yamewekwa na serikali kupitia sheria ile ya fedha 2023. Kando na hayo pia, mtazamaji, tutaangazia wale vibarua, na pia tutaangazia wale ambao waliowaajiri vibarua, ambao tukiangazia sana waajiriwa pia wanahisi vipi kuhusiana na sheria hii ambayo tayari imeanza kutumika hapa nchini Kenya, na vile vile tutaangazia ni kiasi gani zaidi unaweza kutumia ili kumudu maisha yako yale namna ilivyo, yani unavyoishi kwa sasa. Mtazamaji, simshindi kocha akakalia tu labda hii. Kabla ya hapo pia tutaangazia zaidi, tunataka kuarifu na athari halisi ambazo ni za sheria ya fedha zilizoko hivi sasa, namna ambavyo taathiri maisha yako kwenda mbele, na tutakuelezea pia namna ambavyo unaweza kujirekebisha. Ni kitu gani utakuwa unatumia, kitu gani utakiwa unawapa kipaumbele, na namna ambavyo pia unahitajika kuhifadhi fedha zako. Mtazamaji, leo tutazungumza na wewe na kusaidiana na wanahabari wenzangu ambao wako maeneo mbalimbali hapa nchini. Tunaye mwanahabari mwenzangu ambaye ni Noah, yuko upande wa pili wa studio pia, ambapo atakuwa amejiandaa na yake. Noah. Well, a very good evening to you. It's The Impact, and the question is, with the projected total revenue of 2.96 trillion shillings, where will the money come from? That's the big question that the government is asking. At the same time, Kenyans are on the receiving end. One of the most hit sectors is the employment sector, because on one side, the government says with, for example, proposition of 1.5% levy, it will create employment through the construction sector. But at the same time, the employers are saying this will impact our business. And this is the conversation I'll be having here with Johnson Bugwa, MD, Move Cafe and Bistro, and also Richard Muteti, Chairman of Jua Kali Association. From the employer's perspective, what is the impact? Over to you, Rebecca Mururi, from the other end of the studio. Thank you so much, Noah. On this end, we have the Mwananchi who are actually being affected so much by this finance bill.
and who are going to get the hit of this finance bill, and we want to hear from them. We have representatives from all over. We have from the Boda Boda sector. We have Asbon Agai, who's the chairman, Boda Boda Embakasi East. We have Wanja Maina, who's an active citizen, who's going to talk to us about the effects of the finance bill and the impact that it has had, and some of the solutions that we have that we can implement to be able to bear the effects of the finance bill. We also have Eric Omondi, who's a comedian and an activist. We've seen him of late just going to the streets and getting arrested, fighting for Mwananchi rights. And that's why we have him on the panel today. He's going to talk to us about that. We also have Tinega Damasen. Tinega is the chairman, Gikomba Traders Association. And we also have Michael Mungai, who's an economist and a member of the Bunge la Mwananchi. And that is my panel today. We are going to talk about effects on Mwananchi. Mwananchi ameathirika kivipi na mswada huu wa fedha. Basi hivi sasa we'll cross over to Tobias Chanji in Mombasa, who's on standby with citizens from Mombasa. We want what they have to say about the finance bill. Chanji, kwako. Kwa njia iliyomurua zaidi kutoka katikati mwa jiji la Mombasa, kumbuka tuko katika barabara kuu ya Jomo Kenyatta, barabara maarufu sana kwa magari au mabasi ya masafa marefu. Ni siku ambayo imekuwa na kijibaridi tu, hali ya kawaida. Kumbuka kuwa msimu huu ni msimu wa kipupwe, na hivyo hali kama hii huwa lazima iwepo. Na pale nilipo nyuma yangu tu kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea na labda pilika tu ya kurejelea makwao jioni hii ya leo. Kuna wengine ambao wanauza kando mwa barabara, na vile kuna wale ambao wamefika hapa kuhakikisha kuwa wamefanya ununuzi wao. Kuna jamaa mmoja hapa tu ambaye nitaweza kuzungumza naye kidogo. Sogea. Haya, wacha niongee na wewe. Majina yako ni yapi? Na mjadala ambao unazungumzia siku ya leo ni sheria mpya ya fedha ambayo Wakenya wengine wanasema kuwa imeongeza gharama ya maisha. Majina yako nani? Majina yangu ni Roy Otieno kutoka Mombasa. Mimi naona mambo ya fedha hatuwezi sema lolote juu serikali shaamua. Sisi hatuna uwezo nyingine. Ni Mungu tu sasa tusaidie, ama urongo. Unasema una uwezo, unaongea kama hata una corona. Sawa, shukrani. Kidogo mama, wanakuita nani? Kidogo naomba niongee na wewe tafadhali. Jamaa kidogo, wanakuita nani? Naitwa Apollinaire. Unaitwa nani? Apollinaire. Unazungumziaje kuhusiana na hii sheria ya fedha? Hapa kwa sasa sijui nitazungumza nini. Ama nitakuacha kwa sasa. Nitapata mwingine. Kidogo jamaa, naomba nizungumze na wewe. Majina unaitwa nani? Naitwa Abdalla. Unaitwa nani? Abdalla. Ndio. Una hisia zipi kuhusiana na sheria ya fedha ambayo imeongeza baadhi ya ushuru kwa vitu fulani ikiwemo mafuta? Mimi kwa kweli mimi mgeni Mombasa. Lakini wewe mgeni. Jamaa sogea, njoo kidogo tuzungumze na wewe. Kidogo kuja. Naona umevaa t-shirt ya Spain. Majina yako nani? Athumani nani? Athumani Omar. Tunazungumzia kuhusiana na sheria mpya ya fedha ambayo ilipitishwa na inafaa kuanza kutekelezwa mwezi huu, kuhusiana na ushuru ambao umeongezwa kwa baadhi ya bidhaa. Maoni yako ni yapi? Udogo anatuumiza bwana. Na jamaa mnaongea kwa sauti ya chini sana. Mnanibwaga, hujakula? Sasa utakula kwa bosi yangu na uchumi ndio iko juu bwana. Haya, maoni yako ni gani? Nasema bosi yangu, hii serikali ile kusema tu kweli, yani kutuongezea ushuru anatumiza sana. Tumiza sana bosi yangu. Wacha nizungumze na wewe, naona kidogo amekuja na nguvu. Labda sauti yako utaipaza juu zaidi wa Kenya wakusikize. Sio, majina yako nani? Kwa majina naitwa Solomon, na kulingana na hiyo maoni unaongea si mzuri, kwa sababu akiongeza fuel, petrol, maisha ya binadamu itapanda, kila kitu itaenda juu, transportation cost imeenda juu. So hiyo mswada yenye walipitisha si mzuri kwa wananchi kama sisi. Sawa. Mama njoo, baba, acha tumalize na mama. Tunazungumzia kuhusiana na sheria ya fedha ambayo imepitishwa, ambapo tunaona vifaa kama mafuta imeongezwa ushuru na kadhalika. Majina yako nani na hisia zako? Majina yangu naitwa Eva Wadegu. Hivyo na hisia gani kuhusiana na sheria? Haifurahishi. Ukweli ni kwamba haifurahishi, kwa sababu
inaumiza mwananchi. Lakini hatuna usemi, tufanyeje? Tutavumilia maumivu. Naam. Sawa, shukrani. Naam, Beki, kama ulivyosikia ni kauli tu ya wana Mombasa kuhusiana na sheria hii ya fedha, na kama unavyowatazama wengi ni wanyonge tu na hata wanashindwa kujielezea kuhusiana labda na ni nini ambacho kitafanyika au kitatendeka baadaye. Labda tusikilize tu pande zingine kutoka taifa la Kenya. Wakenya wanaendelea kusema vipi kuhusiana na gharama maisha na sheria hii ya fedha. Wadhiri sana, manake mbonda wanaumia sana. Sasa wale Watanzania tuko tunawapana shilingi 50, sasa inaona imekuwa ngumu sana, inabidi watembee. Tukiwaambia 100 inabidi wakanyange. Sasa ningeomba mafuta teremze bei ili tuone kama Watanzania wetu tutaweza kuwabeba vizuri. Naona Bwana Ruto tuwaindi vizuri sana wakati tulichukua uongozi. Wakatuambia ukichukua uongozi tu mbonda wataishi vizuri sana na kina mama mboga wataishi vizuri sana. Leo tunashangaa kwa nini maisha yamekuwa juu sana mpaka kina mama mbonda wanalia, mama mboga analia. Tunakuomba Bwana Ruto teremza usuke chini, maana tunaumia sana. Kila kitu katika maisha ya Mkenya inaendeshwa na mafuta. Iwe ni usafiri, iwe ni mambo ya stima, yote inakuja na mambo ya mafuta. Especially mimi kama sekta yangu ya welding, bei ya stima imepanda. Na wateja hawataki kusikia kama stima imepanda. Kwa hivyo ni changamoto kwetu sana kuelezea mteja kwamba bei ya stima imepanda, manako hawaelewi. Kwa hivyo tuko kwenye wakati mgumu sana kama Wakenya katika maisha hii ambayo tuko nayo baada ya hii serikali ya Hasla. Tulifikiria kwamba vile waliongea kwamba Hasla wataangaliwa, lakini sahihi kile tunachoona ni wakubwa ndio wanaangaliwa, sio mahasla. Nasema kwa sahihi haya amesha Ruto jamani, hatuwawezi jamaa. Ruto ametaka uongozi na sahihi, kutoka sahihi hatuoni vile alituambia kama atatuletea akodamini huwa atatatua maisha itakuwa mazuri. Sahihi maisha sahihi vile unavyoona ungo unapanda, chakula kinaenda juu kabisa. Hata sisi wenyewe mafundi inabidi tuongeze ile gharama yetu. Na tumeangalia sisi watu wa boda, tukiangalia hapa kwanza kama Malindi huwezi beba mtu mmoja, wanaweza kuja kama watu watatu. Na ukiangalia gharama ya maisha venye kuanzia jana imepanda saa 6, imekuja mafuta gharama imekuja saizi ni shilingi 193. Ukiangalia hiyo gharama na sasa sisi yetu yenye inakuja mafuta ya taa, sisi tunaongeza gharama, manake tulikuwa tunawafanyia na shilingi 100, tulikuwa tunawafanyia na 50. Lakini saa hizi imekuja hata sisi itabidi tuanze kuongeza gharama. Na sasa hata sisi tutakosa kazi. Kwanza kama mimi aswa jana nimeshinda kutoka Friday. Sijaenda nyumbani. Manake hata hizo pesa zenye mimi mwenyewe ya kujikimu maisha sioni, manake hata wale watu wa bajaji saa hizi siwaoni. Jana nimekuwa hivyo mpaka hadi sasa sijaenda nyumbani. Na manake hata nikienda nyumbani bibi ataniuliza umekuja na kitu gani. Basi hayo ni maoni kutoka kwa wakazi wa Mombasa na Malindi pale wakiongelea kuhusu sheria sasa. Kunradhi, hapo mbele nilikuwa nimesema bill lakini ni sheria sasa. Karibuni sana Eric Wanja pia. Asante. Nafurahia kuona nyote. Sasa you've heard what the citizens are saying. The citizens of Mombasa, Malindi, they're talking about how hard it has been for them. Tell me about that, Wanja, as an active citizen of this nation. What effect has this law, or what do you think what effects will this law have on you as an active citizen? Asante sana na wasalimu wale watu wanatutazama. My name is Wanja, mimi ni Mkenya, mimi ni active citizen, mimi ni mlipa ushuru. Mimi niko tu huku kwa mashinani kwa watu na kwa kweli imekuwa hali ngumu, hali si hali, ndivyo Waswahili wanasema. Especially nikisikiza wale watu na waongoza huku kwa mashinani, ile mshtuko imewapata ya kwanza ni kwamba tulipokuwa tukianza hii serikali ilipokuwa ikifanya campaigns, the organizing principle for this Kenya Kwanza government was that they wata uplift mahasla, watu wa chini. So in the last election, kama elections
ingine, maybe the organizing principle was around tribes, principle was around mahasla, watu wa chini watainuliwa wapelekwe juu, bottom up. Ukiona sasa hao watu wa chini sasa wanapata unga ilikuwa inatoka 100 na kitu, lakini promises zilikuwa unga itapanda iende unga itashuka, lakini kwa sasa imepanda bei ya mafuta. Na pia ile mshtuko mwingine imepata wa Kenya ni kwamba hii finance bill there was a lot of awareness raising ambayo ilifanywa na opposition. In fact, ukisikiza Wakenya wengi wanasema kushaikuwa na finance bill ingine kweli, which is now an act, although Okia Mtata Senator wa Busia ameenda kotini. Sasa unapata Kenyans walikuwa na a lot of awareness na kulifanywa mpaka ma research. There is an organization inaitwa Center for Fiscal Studies iliyofanya research kusikiza maoni ya Wakenya kuhusu hii finance bill wakati ilikuwa bill kabla ikuwe act. 90%, asilimia 90 ya Wakenya walisema tutaki. Kwa wakaulizwa ni shida gani umekasirika zaidi, ya kwanza walisema ni kupandishwa kwa bei ya fuel. Mkenya, kwa sababu kila Mkenya hawezi kukua kwa bunge, akona wa representatives wake kwa bunge. Kama waheshimiwa wangesikiza 90% ya Kenyans, ingefaa kuanguka. But haikuanguka kwa sababu waheshimiwa wana represent executive, hawa represent wananchi. Kwa hivyo hawafilio. Ningependa tuende kwa Eric kwanza. Kisha okay, right. Asante. Tuko na muda wa kuongelea swala hili. Eric, tumekuona bana mpaka unakuwa arrested You've been arrested over this 6 times. What inspired you? 6 times? Yes. What inspired you? We've known you as a comedian. Yes. And then all of a sudden Eric was on the streets. Yes, fighting for the rights of people and distributing unga. Yes. Tell us about that. Because I felt like Kenyans did not have a voice, because the people they elected to represent them are now serving the government. Your MP that is supposed to fight for you, as she has said, Kenyans' voices were very loud on saying no to the finance bill. And so I noticed that the MPs had betrayed Kenyans and were now in bed with the government, or were representing the government. So I had to lend my voice. I have the most following in Kenya, 11 million. But do I say? And I noticed if I raise my voice, then it works magic, yeah? And so the Kenya Kwanza government, for lack of a better word, Becky, lied to Kenyans during campaigns. The president specifically lied continually, and his main campaign message was tutashukisha maisha. Yeah, cost of living. That was his main message. I was watching a clip he did some time back, and he was saying, na hii serikali ya Uhuru imeinua taxes na tutaishusha. Na hii serikali ya Uhuru imeinua mafuta na tutashusha. Do you know the problem that people have? Fuel. And then it's unga. But in this Ruto government, unga, fuel, stima, mafuta ya kupikia, kila kitu imeenda juu. And Kenyans are shouting no, but the MPs are being untwisted. Tunaambiwa itapita mupende musipende. You know, like the president has been saying, how do you expect me to finance the budget? But you promised. So, mimi nikukatia kama dem. What the president did, alidanganya msichana. Akamwambia hii nyumba ni yangu, niko na TV na wifi, msichana akaingia box. Kufika pale nyumba si yake. So he lied. He used deception, and we must call out leaders, including the president of this nation. And the president, and specifically the MPs who are juzi pale KICC akajaribu mtaratibishwa kuna standardization alijaribu kutu sweet talk, lakini at the end of the day we are not seeing these things. It is not logic. There is no way unaweza niambia
There is no way unaweza niambia ya kwamba ati unatoa shilingi 8, uleta shilingi 5 na bado unaweka plus. Unaona? It does not make sense. So ile kitu tunasema tuko hapa na ile masaa tuko hapa, wacha tufungue roho, tutaongea. Anaomba kama ako State House. Mimi sikuangi mzuri sana. Fungua TV yako tuone, tukuambie maneno. Itakuwa mzuri. Haya. Kenya mwingine hapa ambaye ana represent Gikomba Traders yuko hapa Damascus. Tuambie. Kwa majina ni Tinega Damasen, ambaye ni mwakilishi wa wafanyabiashara Gikomba na bado ni delegate katika National Youth Council. Nafikiri tutayasema mengi, lakini ya msingi ni kwamba rais alitudanganya, wabunge wametusaliti na nchi imesalitiwa na watoto wake. Lakini wanasema bado hata mwaka mmoja uje kuisha. Unajua hapa atuangalii swala la mwaka. Beki. Atuangalii swala la mwaka. Tunaangalia uadilifu wa viongozi. Mimi katiba inaniambia nichukue mamlaka yangu ni yakabidhi kwa mtu mmoja aende bungeni akanitetee. Kwa mfano bunge wangu Mheshimiwa Yusuf, mimi niliandika open letter kwake. Kaambia bana, jitahidi huu mswada kwa uwezo unawezekana upige no, lakini alivoti yes. Hiyo si betrayal? At the back of my mind najua kwamba kikatiba ana haki ya kuwa bungeni kunitetea mimi, na mimi kikatiba nina haki ya kulalamika kwamba anachokifanya si sahihi. Lakini kwa sababu sisi njia ya kurecall any of our leaders is very pragmatic. So the only thing that we get to do, we have now 4 years remaining and we shall recall them. It is in waiting. Ile kitu inaitwa chungu kinachemka and time will tell. Tuna muda hapa wa kuongea wa kuendelea na mazungumzo haya, tutakuwa tukijua nini ambacho wananchi wanapaswa kufanya. Do we have any leeway kuweza kupitishwa tu kusema kwamba we are not able to to survive in this kind of economy? Manzo, sijui una yepi pale kwa ujumbe utakaotoka hapa, labda iwe ni hujuma, usaliti, yoyote anayetazama, bila shaka haya ni baadhi ya maneno ambayo atakayo yanatoka mara kwa mara kutoka kwa Wakenya wenyewe kuhusiana na kipindi hiki ambacho tunaangazia. Baada ya kutiwa saini na kuwa sheria, ule mswada wa fedha sasa umekuwa sheria ya fedha na tayari tarehe mosi ulianza kutumika, na tumeona athari zake mbalimbali kupitia taarifa mbalimbali, na vile vile hivi sasa kupata zaidi, basi wacha kabla tujakuja hapa studio tuelekee katika kaunti ya Kakamega tusikie Wakenya kutoka maeneo yale hisia zao ni zipi. Alan Ochanda, nadhani uko vyema kabisa popote ulipo ili kutuarifu na kile ambacho kinachojiri kuhusiana na hisia za Wakenya na masuala haya ya ushuru. Alan Ochanda, bila shaka tunawasiliana na wewe, sijui kama unanisikia vyema kabisa, tukiwa hapa jijini Nairobi ili utuarifu moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kakamega. Ochanda, uko tayari tuendelee? Sauti iko sawa? Sauti iko sawa. Ochanda, ila tutarudi kwako baadaye, lakini kabla ya kwenda kwa Ochanda pia kuna taarifa zaidi ambazo ziliandaliwa na baadhi ya wanahabari wenzangu kufanikisha kipindi hiki cha The Impact, na moja kwa moja tuangazie taarifa ya Willy Lusige ambayo inaangazia masuala ya gharama ya maisha ambayo yanaendelea kumkabili mwananchi wa kawaida. Baada ya mswada wa bajeti wa mwaka 2023 mwaka 2024 kupitishwa na bunge na kuwa sheria wazi kwamba kutakuwepo na kupanda kwa ushuru, tumeweza kufika katika soko hili la Marikiti kuweza kujua shilingi 2,000 zinaweza kukununulia nini, hususan kipindi hiki ambapo gharama ya maisha imepanda. Nauzanga kitunguu. Labda bei kwa aje, wewe ulikuwa unauza aje huko nyuma na sasa hivi? Na last year wakati kama huu ilikuwa bei ya 50. Sasa unauza aje? Sasa iko double. So unauza 100. Iko 100. Sasa nauza hizi mboga. Zamani nilikuwa nauza 350, 20 mpaka 10. Lakini sasa hivi vitu vimekuwa bei kali sana. Sasa hivi tunauza 100. Kwa hivyo bei imepanda double. Bei imepanda double na inaendelea kupanda pia. Nauza cabbage
Saizi bado maisha haijarudi sawa. Cabbage haijashuka? Bado imeshuka, lakini si vile tulikuwa tunatarajia. Bado mafuta ya gari iko juu. Sasa transport tunaona. Mbeleni tulikuwa tunanunua na 20 na yapata ya 15, lakini saa hii unapata cabbage ni 30. Hebu niambie utausia customer aje? Si unamhusia tu bei ya juu. Unauza nini hapa? Nauzanga nyanya hapa Marikiti. Nyanya kupata ni stress. Kuuzia customer hapa wanalinga bei na wanashindwa hata kununua. Mtu ananunua ya leo, ya kesho itajididia. Na wauzia 5 mbao. Hii nyanya ilikuwa ya 10 na 10. Sasa inabidi niuze hivyo juu at least nijaribu kubalance. Kwa hivyo bei imeenda double. Imeenda double. Kwa sai unga mimi jana nimeenda kununua gorogoro ni 200 plus kushaga. Na nyuma ilikuwa pesa ngapi? Nyuma ilikuwa 100. Nausaga waru, ndo tunauza 500 hivyo. Hiyo ndo ya 500, labda huko nyuma ulikuwa unauza pesa ngapi? Nyuma tulikuwa tunauza 1300. Na saa hii 500. Kwa hivyo imeshuka. Imeshuka. Labda nini imefanya bei ya waru ishuke? Waru ni mingi juu sasa kwa shamba waru ni mob. Wanasema nyinyi watu wa mkokoteni pia mmepandisha bei, lakini nyinyi hamtumii mafuta. Hata kama mafuta yamepanda bei, mbona mmepandisha? Pande yetu mafuta haijapanda, lakini gharama ya maisha imeisha mpanda. Unga imepanda. Unajua sasa sisi lazima tukule ndio tufanye nini? Tupate nguvu. 2000 hata huwezi nunua kitu ya maana. Kutokana na bajeti yangu ya shilingi 2000 ambapo nilipanga kununua vyakula vya kimsingi vya familia ya watu 4 takriban kwa majuma mawili, ni viazi pekee ambavyo niliweza kupata vya majuma mawili pamoja na vitunguu, huku vitu vingine vikiwa haviwezi kusitiri hata juma moja. Jumla ya vitu nilivyonunua ni viazi madebe mawili kwa shilingi 1000, nyanya za shilingi 200, vitunguu vya shilingi 200, mboga za mchicha za 200, kabeji za 200, ndizi za kijani za 200 na 2,000 zikasahaulika. Licha ya kuwa ni msimu wa mvua za masika ambapo vyakula vingi vinafaa kuwa vimeshuka bei, ni wazi kwamba hali ni tofauti mwaka huu, huku kitu ambacho kina bei ya chini ikiwa ni kabeji. Lakini kumbuka, kiasi kama hiki cha mboga hii mwaka jana kilikuwa kinauzwa kwa shilingi 30 na mwaka huu ni shilingi 50. Ishara tosha kwamba gharama ya maisha inaendelea kupanda. Willy Lusige, KTN News, soko la Marikiti, Nairobi. Naam, huyo ni Willy Lusige, alikuwa Marikiti. Baadaye pia tutakuelezea kule Nyeri. Tulimpa Mkenya mmoja shilingi 2000 akafanye kazi yake, pia atatuelezea alichokifanya. Lakini kabla ya kuendelea na mahojiano, mtazamaji, wacha sasa nikupeleke moja kwa moja kwa mwanahabari mwenzangu ambaye ni Alan Ochanda akiwa kaunti ya Kakamega kule, atuarifu na kinachojiri, hususan kusikia maoni ya wenyeji kuhusiana na gharama hii ya maisha pamoja na kodi mpya ambazo zilianza kufanya kazi. Ochanda, nadhani unanipata vyema sasa. Naam, kama tulivyotaja ni kwamba tumekuwa hapa katika mji wa Kakamega kuanzia asubuhi, tangia pia wakati ambapo Rais William Ruto aliweza kuweka sahihi kwa ule uliokuwa mswada wa fedha mwaka 2023 na hivyo kufanya kuwa sheria. Na hapa katika mji wa Kakamega tumeweza kuzungumza na wale ambao ni wahudumu wa matatu kuanzia asubuhi, wenyewe wakitueleza kwamba tangia kuweza kutiwa sahihi kwa mswada huo na kuwa sheria, basi imewawia vigumu, ila wengine wanasema kwamba imewalazimu pia kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kupandisha zile nauli ili kuweza pengine kugharamia ile bei ya juu ya mafuta. Ila tu ukitizama nyuma yangu, ndio wahudumu wa matatu hapa wameweza kujikinga hapa kwa sababu mvua imekuwa ikinyesha kwa muda wa dakika kama dakika 30 hivi zilizopita. Na ukitizama tu ni wahudumu wa matatu katika kituo cha kuweka petroli hapa ama kituo cha kuuza mafuta. Ndugu, songa tu hivi kidogo tu, pengine tuzungumze tu upande ule mwingine. Ukitizama tu au ni madereva ambao wameweza kujikinga hapa, lakini tuweze kuzungumza na wawili watatu hapa, watueleze tu, pengine tueleze jina lako tu na pengine wewe ukiwa hapa, wewe ni mhudumu wa matatu, dereva wa matatu ama pengine unauza petroli hapa. Kwa majina naitwa Philip Tamba. Mimi ni mhudumu wa matatu Kakamega Nairobi route. Kwa hii muda tumekaa hapa, hii ndio mara ya kuanza kuona dalili ya maisha kama imebadilika sana. Kwa sasa tuko na magari zimesimama hizi zote, mafuta imeisha hapa. Magari zimesimama, huenda dalili ya kuongeza mafuta iko. Tayari ni mahali tumesimama, ni National Oil, petroli ya serikali, haiko na mafuta.
Sasa ile petroli ya mtu binafsi itakuwa na mafuta. Na pengine nikuuliza tu, umesema unatoka hapa hadi Nairobi. Mimi natoka hapa mpaka Nairobi. Kwa kawaida pengine unatumia mafuta lita ngapi kwa siku, inagharimu pesa ngapi awali na kwa sasa pengine ukilinganisha? Nilikuwa nikitumia mafuta ya 7,500 kufika Nairobi matatu. Saa hii natumia lita 46. Almost that is 9,000 to 10,000 kufika Nairobi. Hii gari nikitumia hiyo mafuta, loan haiwezi kalipa, driver si charge lipa, mwenye gari hana kitu atapata. Sasa ile kitu tumepaki naye ni magari kubakiwa na watu waanze kufanya biashara nyingine, maybe ya ukulima, ijapokuwa hata ukulima wenyewe hatuna mashamba ya kutosha. Tumezungumza na baadhi ya wale abiria wakikuwa wakiibua hofu kwamba pengine huenda mkapandisha nauli. Tayari tumepandisha nauli, ambapo tunawaumiza sana wenzetu ambapo ni wasafiri wa kwenda Nairobi. Tumekuwa tukipeleka Nairobi watu na shilingi 1,200 kwa shato, 1,000 kwa basi. Saa hii basi imeaccumulate mpaka 1,400, shato tumeweka 1,600. Ambapo watu wanaumia, watu wanalia, mtu anakuja anakapa na watoto, anakulilia shida zake, mahali anatoka na mahali anaenda. Tunaona kama ni biashara ngumu saa hii. Ya matatu haiwezekani. Mpaka mafuta serikali tusaidie. Mheshimiwa William Samoei Ruto tumejua yeye ndio rais wetu. Anapokata jaribu akata akijua wananchi wanaumia. Sawa. Kabisa. Naam, asante sana. Naam, ukitazama tu ni maoni ya mmoja wa madereva hapa ambaye yeye huwasafirisha abiria kutoka mji wa Kakamega kuelekea jiji la Nairobi. Ila kutokana pengine na mvua ile hatujaweza pengine kukutana na wale baadhi ama wale wengi wa madereva hapa, kwa sababu ukiwa hapa katika mji wa Kakamega kuna barabara inayokwenda upande wa Busia, kuna barabara inayokwenda upande wa Kisumu Nairobi, upande wa Webuye Kitale na eneo la Bungoma, na hivyo ni mji ambao husheheni shughuli chungu nzima. Ila wakati wa mchana tumezungumza nao wenyewe wakiweza kutueleza changamoto wanazopitia. Mmoja wa madereva akinieleza kwamba kwa kawaida yeye gari lake hutumia mafuta aina ya dizeli, na kwa sasa imewalazimu, na dereva huyu alikuwa akitumia barabara ya Kakamega Kisumu, sasa ikiwalazimu kuweza kupandisha ama kuongeza nauli kutoka shilingi 200 hadi 250 kwa kila abiria, ili kuweza kugharamia na kuweza kuhakikisha kwamba pengine wanajikinga kutokana na makali ya gharama ya mafuta. Na hivyo pengine tutakuwa tukisikiza taarifa hiyo hapo baadaye. Asante sana kwa taarifa hiyo. Alan Ochanda huyo bila shaka ametaja yule aliyohojiwa pale masuala ya mikopo ambayo anaendelea kulipa na matozo mengine. Kipindi hiki kitakuelezea namna ambavyo utaweza kurekebisha ili angalau kulingana na kipindi hiki kigumu cha uchumi, vipi unaweza kusimamia kama una mikopo na matozo mengine utakaofanya, na pia wale wenye mishahara namna ambavyo wanaweza kidogo kurekebisha hali ya maisha ili waweze kusave na vile vile waweze kuendelea na maisha ya kila siku. Naye hapa studio Daktari Charles Mukwaya ambaye ni katibu katika ule muungano wa wafanyikazi katika vyuo vikuu KUSU. Asante sana kwa kuweza kufika. Naye mwalimu Tomkin Baraza, huyu pia vile vile ni mwalimu, na hawa tutasema ndio sauti ambazo mara nyingi zikija hapa zinakuja na sababu kuu, na mojawapo ya sababu ambayo mmekuja nayo hapa, kwanza kabisa nyinyi wenyewe binafsi. Nitaanza na Tomkin Baraza. Naam. Sheria hii imekuathiri vipi wewe kwenye labda ile payslip yako? Tuseme kwamba tulikuwa na ile amri ya mahakama mnamo siku ya Ijumaa, na tunasubiri siku ya Jumatano tarehe 5 ndio tuweze tuone. Lakini unakumbuka ile Ijumaa, hata baada ya mahakama kusema kwamba ile mswada ambao ulikuwa ama sheria ambayo ilikuwa imetiwa sahihi na rais iweze kusubiri kwanza. Lakini EPRA wakaongeza mafuta shilingi 13 kwa petroli. Na tuko na magari na pia tuko na watoto ambao wanasafiri kwa magari, na kila siku pia wajua walimu wengi, mimi ni mwalimu ndio mzalendo Tomkin Baraza senator, na wanatumia magari. Ukaona mara moja TV ile EPRA ikaweza kuongeza mafuta, bei ya mafuta. Imekuathiri vipi hiyo mwalimu? Sasa unaona pia kama nauli, unaona kama shuleni mtoto wanachukuliwa na basi la shule na wakaongeza hapo hivyo, na pia barabarani haya matatu, na wakiongeza bei ya mafuta wameongeza kwa shilingi 13. Lakini sasa watu wa uchukuzi wajua 1,000 ukichukua shilingi 1,000 itakuwa ni mafuta lita 76. Ndio. Lakini kama kuna dereva fulani amekuwa hapo Kakamega hapo hivyo, amesema yeye anatumia lita 40 hapo hivyo. Ikiwa sasa katika
wakati huo wa awali alikuwa anatumia kabla waongeze shilingi 13. Kwa sasa ataongeza shilingi 500 pekee. Lakini ukienda kila abiria wameongeza kama shilingi 100, 200 hapo hivyo. Kwa hivyo unaona kwamba hawa uchukuzi kwa sasa wanachukulia advantage. Sasa unatengeneza pesa nyingi sana. Hata tumia pesa zaidi ya 1000 ambayo ameongeza kwa hiyo, lakini sasa Vema. Ile faida ambayo atapata sasa inakuwa ni mingi. Sasa unaona mwananchi wa kawaida ndiye anaumia zaidi sasa. Daktari Charles, upande wako imekuathiri vipi labda? Asante sana Limanzu. Sheria hii ambayo imepitishwa inaniathiri na inaathiri wafanyikazi na Kenya kwa jumla. Kivipi? Kwanza kabisa bei ya vitu. Tumesikiza hapa wafanyikazi kutoka pembe zote za Kenya wanavyosema bei ya kila kitu chenye tunatakana tuwe nacho, chakula kwenye manyumba zetu imepanda. Ukienda kwa kitu kama matumizi ya stima. Mimi unakuta mtu alikuwa anatumia 1500 kununua token kama 220 na kitu. Sasa hivi 1500 inampatia chini ya token 150. Ndio sababu sasa tunaona maisha yameanza kupanda hata kabla hii sheria yaanze kutiliwa mkazo ama mahakama ifanye nini? Ilift ile order ambayo imepeana. Ikifika tarehe 5 mwezi huu nafikiri maisha yatapanda zaidi. So kwa hivyo sisi kama wafanyikazi na Kenya kwa jumla tumeathirika kwa sababu gharama ya maisha imepanda tayari. Kuna msukumo wowote labda mtaanza kuweka kufikia hivi sasa, manake gharama yapanda, maisha yapanda, lakini mishahara iko pale pale? Lazima tuwe na msukumo, manake sasa hatuna budi. Utaona kwamba wale ambao wanaitwa state officers wamepewa nyongeza ya mshahara kwa cushion, ili sheria hii ikianza kutiliwa mkazo wasikuwe na ugumu. Lakini wafanyikazi wengine wote ambao ni wengi hamna kitu ambacho wamepewa. Kile kitu ambacho wamepewa ni rais mwenyewe kwenda kwa barabara na kusema ya kwamba wataongezewa 7% kati ya 7% na 10. Na hiyo ni kuhujumu sheria. Kenya mambo ya mshahara lazima SRC waseme, sio serikali, sio rais kwenda kusema hivyo. Vyema kabisa, nampa fursa mwenzangu, lakini tutakuja kwenye hilo swala la hujuma na usaliti, tulishikilia hapo, tuende mbele. Kama Kenya itakuwa tunajengana ama itakuwa tu ni kelele ambazo tunazopiga kila sehemu? Nampa mwanahabari mwenzangu Noah bila shaka Kipkemboya akiwa upande wa pili wa studio, naye pia aweze kupaza akiwa na baadhi ya wageni wake. Noah. Thank you very much, Ali Manzu. And you've gotten the perspective of people who are working, employees. We have employers here in studio. I have Stephen Obiro from FKE and Johnson Bugwa, who is the Managing Director, Move Cafe and Bistro. Stephen, first of all, Federation of Kenya Employers, most of the sentiments and complaints that we're getting, it's majorly from Kenyans and consumers. From the employer's perspective, what is your take on this Finance Act? How will it impact employers? One, if you look at the Finance Act, there are taxes that have been introduced and different levies, and that means it is an increase in the cost of doing business in the country. Look at an example of the VAT on petroleum. Now, the employers use petroleum products and the petrol in their production. And so what does that mean? The cost of production has gone up. They move their products from the production place to the market using the vehicles which consume this petrol. So that means the cost has also gone up. And it is a compound situation because there's the direct cost and then the indirect cost, because even the inputs that you are getting that are also moving on our roads, then their costs are going to go up. Okay. And so what are we seeing? You have to start thinking of how you restructure your business so that then you can accommodate the added costs. And then the second thing that is very important when you look at this Finance Act is that it also pushes the employer to even a corner where they are likely to start having layoffs. You've seen from the previous, the workers, they're saying we are going to start agitating for an increase in salaries. Now, it's not like the employers are doing so better off to pay added
burden on the salaries or the increase. Okay. They are also facing the same challenges that we are seeing that the Finance Act has come up with. Okay, definitely. Mbugua, you run a restaurant, Move Cafe and Bistro. How many employees do you have? We have a total of 7 employees. 7 employees. This particular act, starting this financial year, how are things changing at Move Cafe and Bistro? Well, number one, it's going to be, we're already predicting a very tough time. The staff themselves are on our case now, asking for salary increase, which is going to definitely, impact our bottom line at the end of the day. And Noah, I think as a restaurant, we're not just, this is just a direct employment, right? Those are the 7 full-time staff that we have, right? But if you look at the kind of, or the amount of employment that we create or that we satisfy, you look at the suppliers, the mamambogas and whatnot, who supply their vegetables to us, right? We have the entertainers. If you've been at Move, there's the DJs, there's all these people. So this negative impact on our business, my concern is the ripple effect on all these other people that restaurants and our industry supports out there. Definitely, that's quite a concern, the ripple effect of this move. So quickly, low-hanging fruits in terms of mitigation, and this is sort of a teaser because we'll go deeper into some of these moves and how it will impact the employment sector. What are those issues that employers will run to and we will see more of in this financial year to mitigate some of these changes? If you look at the bill and what the employers are going to do, the first thing is that if you are not able to meet the cost of operation of your business, then you are going to scale down on some things. You're going to adopt more of automation, use of more of technology on where you can. And the net effect of that is that you're going to see more and more people dropping off from the payroll. The other thing that you're going to see, especially to the micro enterprises, is that you're going to see them getting more informally, operating more informally, trying to evade the high cost of business. All right, definitely. So going informal, at the same time, the government is gunning and wanting to bring more people into the tax net. So is this counterproductive? What the government is doing, trying to create employment, at the same time, some of the moves that they're making is counterproductive in regards to creating employment. That will be getting more perspective from our employers. But at this particular moment, we'd like to break, a short break, of course, so that we can take our news and thereafter continue with matters to do with the Impact Finance Act 2023. Stay tuned.